Well, Deepthi and Aravind, ആദ്യത്തെ 1 മിനിറ്റ് അരവിന്ദ് മാത്രമായിരിക്കും സംസാരിക്കുക, ദീപ്തി സംസാരിക്കില്ല. 3 മിനിറ്റ് ഡിബേറ്റിലായിരിക്കും ദീപ്തി അരവിന്ദിനോടൊപ്പം ചേരുക. അഗൈൻ 30 സെക്കൻഡ്സും ദീപ്തി സംസാരിക്കുന്നില്ല, 30 സെക്കൻഡ്സ് അരവിന്ദ് മാത്രമായിരിക്കും സംസാരിക്കാം. ഇത് ക്ലിയർ? യെസ്. 1 മിനിറ്റ് ദീപ്തി കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന, 3 മിനിറ്റ് ഡിബേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും. ഇസ് ക്ലിയർ? യെസ്. പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ്. ഞാൻ കൊല്ലം SM കോളേജിലെ തന്നെ BA പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ 3ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സോണൽ ലെവലിൽ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ തവണയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുവരെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ, ഞാനൊരു സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. സോ എന്താണ് ദീപ്തിയോട് പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ആയാലും നടക്കുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഡിബേറ്റ് എന്നത് ആശയങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ഡിബേറ്റിൻ്റെ, ആരോഗ്യപരമായ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ മോഡലാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെ സംഘടനമാണ് എന്നും മാനവ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഡിബേറ്റിലും ആരോഗ്യപരമായി ആശയങ്ങളുടെ സംഘടന നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്താണ് അരവിന്ദിനുള്ള ആശംസ? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദീപ്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Not for the motion, your 1 minute starts now. Hartals are the biggest hindrance to the progress of any state. During the first week of 2019 alone, the state of Kerala suffered total loss of more than 5,000 crores due to Hartals. Hartals bring our life to a standstill. It results in loss of wages, it results in loss of man hours, and above all, it results in damage to life and property. Hartals have become a misused political tools. The political parties declare Hartals for the most frivolous of reasons. We have seen Hartals which are aimed to protest against American president, to Hartals that aim to protect the rights of a deity. They are just political gimmicks that actually and sadly shift the attention from the actual needs of the people and the real problems. Dissent is indeed the safety valve of democracy and protests are needed. But why force people to stay indoors? Why force people to close stores? Why force people to close shops and not go to students, and force students to not attend schools and colleges? Your time up. Thank you so much. Now we have 3 minutes for the debate and your time starts now. Your first point. India is a young nation. The average age of an Indian is 29 years old. So to ensure that our demographic dividend won't turn into a demographic disaster, we need to create more jobs. But the firms are reluctant to invest in India because of this Hartals. And I can give an example for this. It was more than 10 years ago, there was an understanding between the Kerala government and BMW that they will start a plant in India, a factory in India. When the representatives of BMW came to Kochi, there was a sudden Hartal and they changed their decision and shifted their plan to Chennai. Okay, so you were dealing with Hartal and all. I just want to counter the point with a statement done by Kerala High Court on Bharada case. And in that order, the Kerala High Court actually mentioned that Bandh is to be demarcated from that of Hartal. So I think like Bandh is something prohibitory when you compare it with that of Hartal, because Hartal is much more in a promulgated in such a way to appear that it is something in non-violent format. So Bandh is actually happening. Bandh is actually happening all around, and it's not Hartal. Please, my friend, the Hartals that happen today are Bandhs that masquerade in the form of Hartals. A protest should ideally be an act of defiance, an expression of courage, but the Hartals that happen today are the exact opposite of that. The people stay indoors because they are afraid. The people close their shops because they are afraid their shops will get damaged. Students don't go to school and colleges because the parents are afraid to send them to schools and colleges. Can you come to the point of the question? Like there are Gandhian principles. There are a lot of people who actually proclaim themselves as Gandhian followers. Do they actually follow all the principles of Gandhi? Or do they? And there are a lot of followers of Marxian principle. Do they actually follow the whole principles of Marxist politics? Does not. There are people who manipulate it for their own sake. That's to happen with Hartal as well. It doesn't mean that Hartal as a concept have to be banished from the scene altogether. Out to you. In my opinion, no progress can happen in the absence of freedom from fear, and Hartals instill a sense of fear in the people. The saddest part is that through various sources and various means,
we have developed a kind of culture that romanticizes any form of anti-establishment activities. Let me tell you friends, stone pelting is not heroism. It is hooliganism. It is a crime. It is an attempt to murder, and the forms of protest that damage life and property has to be prohibited. So you are dealing with the violence part, and nobody is actually accepting the violence part associated with it. I was actually talking about Hartal as a very innovative, even now it's an innovative, most appealing sort of representation of the public interest in a democratic setup. And no, until now you cannot find out an alternative solution up to the level of Hartal. You have to lay your hands upon Hartal, and you cannot deny it. No, my friend. Well, your Can I time finish up. my Thank you point? so Can I much. finish my point? Now we have 30 seconds to conclude your statement. Your time starts now. There are actually alternatives for Hartal. We have seen innovative and peaceful methods that are more effective, such as the Chipko movement. The people hugged the trees and prevented the felling of the trees. Last year we saw a long march by the farmers. They marched to the capital Mumbai in Maharashtra, and they caused no damage, and the people of Mumbai welcomed them when they came. That is how you stage a Hartal. That is how you should stage a protest, any form of protest. A protest should seek to convince the truth to others. Thank you so much, both of you. Please come forward and shake your hands. Can we give a big round of applause for them, please, to read the